Frau testet dich fast nie direkt. Sie macht kein Anzeichen. Keine Warnung. Kein klares Spiel. Und genau deshalb verlieren die meisten Männer ihre Anziehung, ohne überhaupt zu verstehen, wann es passiert ist. Denn während denkt, alles läuft gut, beobachtet sie bereits jede Kleinreaktion. Wie du antwortest, wie schnell du nervös wirst, wie leicht du die Kontrolle über deine Emotionen verlierst. Und das Gefährlichste daran: These tests wirken oft harmlos, fast unsichtbar. Doch genau in diesen kleinen Moment entscheidet sich, ob sie dich plötzlich anders sieht. Oder ob ihr Interesse langsam stirbt. Denn Frauen testen keinen Mann, den sie egal finden. Aber sie testen einen Mann sehr genau. Bever sie emotional wirklich loslassen. Und die meisten merken es erst, wenn es längst zu spät ist. Hut wirst du 5 Anzeichen erkennen, dass sie dich heimlich testet. Und dass du es überhaupt bemerkst. Und einige davon wirken so normal, dass du wahrscheinlich schon mehrmals durchgefallen bist, ohne es zu merken. Vor allem das wird Zeichen. Denn genau dort zerstört viele Männer ihre eigene Anziehung, mit nur einer einzigen Reaktion. Aber der wahre Grund hinter diesen Tests geht viel tiefer. Es geht nicht nur Interesse. Nicht nur Dating. Es geht emotional Sicherheit. Kontrolle. Psychologie. Eine Frau fragt sich selten direkt: Mag ich einen? Die eigentlich Friedlotet. Wie fühlt sich unter Druck an? Und genau hier beginnt die eigentliche Psychologie. Denn Anziehung entsteht oft nicht in den perfekten Momenten, sondern in den kleinen, emotionalen Spannungen dazwischen. Wenn sie Distanz erzeugt, wenn sie widersprüchlich wird, wenn sie plötzlich anders reagiert. Die meisten Männer versuchen dann sofort, das Problem zu lösen. Sie schreiben mehr. Sie erklären sich. Sie suchen Bestätigung. Aber genau das beobachtet sie. Nicht den Wort. Den Kontrolle. Und je mehr ein Mann Angst hat, sie zu verlieren, desto schneller verliert oft seine Wirkung. Doch das Verruchtest kommt erst nach. Denn manche Frauen testen nicht bewusst. Es passiert emotional automatisch. Sie will sehen, wie stabil du wirklich bist. Wie du mit Unsicherheit umgehst. Wie abhängig du von ihrer Aufmerksamkeit wirst. Und genau deshalb wirken die Situationen oft so verwirrend. Mal wirkt sie interessiert. Dann plötzlich distanziert. Dann wieder warm. Dann wieder kalt. Viele Männer denken dann: Frauen wissen einfach nicht, was sie wollen. Aber die Wahrheit ist komplizierter. Oft beobachtet sie nur, ob du innerlich zusammenbrichst, sobald sich ihre Energie verändert. Und wenn du das verstehst, wirst du plötzlich viele Situationen aus deiner Vergangenheit anders sehen. Vor allem die Moment, in denen du dachtest, eigentlich lief doch alles perfekt. Aber genau dort begann der Test bereits. Anzeichen Nummer 1. Sie antwortet plötzlich langsamer, obwohl sie vorher interessiert war. Das wirkt klein. Fast bedeutungslos. Aber genau deshalb ist es gefährlich. Denn die meisten Männer reagieren sofort emotional darauf. Sie schauen ständig aufs Handy. Sie analysieren jede Nachricht. Sie fragen sich: Warum schreibt sie plötzlich anders? Und ohne es zu merken, verlieren sie ihre Ruhe. Hier passiert etwas Psychologisches. Eine Frau beobachtet oft nicht die Nachricht selbst, sondern den Reaktion auf emotional Distanz. Denn Distanz erzeugt Wahrheit. Plötzlich zeigt sich, wer Kontrolle hat. Und wer sofort nervös wird. Der typische Fehler.
Ein Mann versagt sofort, die alt Energie zurückzuholen. Schreibt mehr. Word lustiger. Verfügbarer. Emotioneller. Doch genau, das verändert die Dynamik. Denn jetzt spürt sie etwas. Nicht stark. Nicht Ruhe. Bedürftigkeit. Und Frauen spüren emotionelle Unsicherheit oft schneller, als Männer denken. Nicht logisch. Emotional. Sie merkt plötzlich. Verliert sofort die Balance, wenn ich mich leicht zurückziehe. Und genau dort sinkt oft unbewusst die Anziehung. Aber jetzt wird es interessant. Denn ein emotional stabler Mann reagiert anders. Jagt nicht sofort hinterher. Versucht nicht panisch, Aufmerksamkeit zurückzubekommen. Bleibt ruhig. Und dies Ruhe wirkt stärker als jede perfekt Nachricht. Den Kontroll über Emotionen Spannung. Verlustangst dagen zerstört sei. Aber dahinter steckt noch etwas viel tiefers. Viele Männer schreiben nicht aus Interesse, sondern aus Angst. Angst vor Distanz. Angst vor Ablehnung. Angst ersetzt zu werden. Und Frauen merken dies. Nicht immer bewusst. Aber emotional. Und genau deshalb verändert sich plötzlich ihr Verhalten. Nicht wegen einer Nachricht, sondern wegen der Energie dahinter. Anzeichen Nummer 2. Sie widerspricht dir plötzlich, selbst bei Kleinigkeiten. Das wirkt oft sinnlos. Du sagst etwas Normals. Sie diskutiert dagen. Neckt dich. Fordert dich heraus. Viele Männer denken dann. Warum macht sie aus allem ein Problem? Aber oft geht es gar nicht das Thema. Es geht den emotional Stabilität. Sie schaut, ob du sofort defensiv wirst. Ob du den Meinung verlierst. Oder ob du nervös versachst, ihr zu gefallen. Und genau hierer machen viele Männer einen fatalen Fehler. Sie passen sich plötzlich an. Nicht weil sie ihre Meinung geändert haben, sondern weil sie Angst vor Spannung haben. Doch Spannung ist wichtig. Denn Anziehung lebt nicht nur von Harmonie, sondern von emotioneller Reibung. Eine Frau vertraut einem Mann selten komplett. Wenn ständig versucht, als perfekt zu machen. Weil Perfektion oft gespielt wirkt. Aber ein Mann, der ruhig bleibt. Auch wenn sie ein testet. Wirkt plötzlich schwerer kontrollierbar. Und genau das sucht oft mehr Interesse. Doch das Verruchtest. Viele Frauen merken selbst nicht, dass sie testen. Sie fühlen einfach intuitiv. Wie reagiert wenn ich Druck suche? Und genau dort zeigt sich Charakter. Nicht in entspannten Momenten, sondern in kleinen Konflikten. Hier beginnt die eigentliche Psychologie. Den Menschen zeigen ihr wahre emotional Struktur erst. Wenn Unsicherheit entsteht. Und Frauen beobachten das extrem genau. Vor allem, wenn sie emotional interessiert sind. Anzeichen Nummer 3. Sie erwähnt plötzlich andere Männer. Das ist einer der ältesten psychologischen Tests überhaupt. Und trotzdem fallen die meisten Männer darauf herein. Sie erzählt von einem Kollegen. Von jemandem auf Instagram. Von einem Typen, der ihr geschrieben hat. Oft wirkt es zufällig. Aber selten ist es komplett bedeutungslos. Denn sie beobachtet jetzt etwas sehr Wichtiges. Den emotional Reaction. Wirst du eifersüchtig? Wirst du aggressiv? Wirst du unsicher? Oder verlierst du sofort den innere Ruhe? Viele Männer versuchen dann cool zu wirken. Während innerlich bereits Panik entsteht. Und genau dies Energie verändert alles. Den extrem Eifersucht signalisiert oft etwas Tiefers. Verlustangst.
Und verlistangst zerstört, langsam die natürlich, Spannung zwischen Mann und Frau. Aber higher word is gefährlich. Denn manch Männer reagieren genau andersherum. Sie tun plötzlich komplett gleichgültig. Kalt. Emotionslos. Doch Frauen spüren oft den Unterschied zwischen echter Ruhe und unterdrückter Unsicherheit. Das Problem ist also nicht Emotion. Das Problem ist Kontroverlust. Ein Mann darf fühlen. Aber sobald sen Emotionen ein kontrollieren, verändert sich sen Wirkung. Und genau das testen viele Frauen indirekt. Nicht ob du perfekt bist, sondern ob du dich selbst kontrollieren kannst. Wenn du denkst, das sei harmlos, übersiehst du wahrscheinlich genau den Moment, in dem Anziehung verschwindet. Den emotional Dynamiken ändern sich selten plötzlich. Sie kippen langsam. Nach kleinen Reaktionen, kleinen Unsicherheiten, kleinen Momenten. Und genau deshalb verstehen viele Männer nicht, warum Frauen plötzlich distanzierter werden. Weil sie nicht den großen Fehler sehen, sondern die vielen kleinen emotionalen Signal. Doch jetzt kommen wir zu dem Zeichen. Das Beziehungen oft heimlich zerstört. Anzeichen Nummer 4. Sie sieht sich plötzlich emotional zurück. Unerklärung. Das ist der Moment, der die meisten Männer komplett verändert. Vorher war als intensiv. Nähe. Aufmerksamkeit. Emotionen. Und dann plötzlich. Weniger Energie. Weniger Interesse. Weniger Initiative. Fast so, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Und genau hierer, verlieren viele Männer die Kontrolle über sich selbst. Sie wollen Antworten. Sicherheit. Bestätigung. Sie fragen. Ist alles okay? Warum bist du so anders? Habe ich etwas falsch gemacht? Doch oft beobachtet sie in diesem Moment nicht den Frei, sondern den emotionalen Zustand. Den Distanz erzeugt Druck. Und Druck zeigt Wahrheit. Jetzt zeigt sich, ob ein Mann innerlich stabil bleibt. Oder emotional abhängig wird. Aber der wahre Grund ist viel tiefer. Viele Frauen sehen sich emotional zurück. Wenn ihre Gefühle stärker werden. Nicht immer wegen des Interesse. Manchmal, weil emotional nach Angst auslöst. Und genau deshalb wirken Frauen manchmal widersprüchlich. Sie wollen nicht. Und testen gleichzeitig, ob dies nicht sicher ist. Doch die meisten Männer interpretieren Distanz sofort als Ablehnung. Und genau dadurch zerstören sie oft ihre eigene Wirkung. Weil sie plötzlich kämpfen. Drängen. Kontrollieren wollen. Aber Anziehung entsteht selten unter Druck. Sie entsteht in emotionaler Freiheit. Und ein Mann, der trotz Unsicherheit ruhig bleibt, wirkt plötzlich anders. Seltener. Schwerer lesbar. Stärker. Nicht weil spielt, sondern weil sich selbst nicht verliert. Und genau das beobachten Frauen oft heimlich. Anzeichen Nummer 5. Sie gibt dir gemischt Signal. Das ist wahrscheinlich der Verwirrungstest überhaupt. Heute wirkt sie komplett interessiert. Morgen distanziert. Dann wieder emotional. Dann plötzlich kalt. Und genau diese Unklarheit macht viele Männer süchtig. Weil das Gehirn Unsicherheit stärker emotional speichert als Sicherheit. Das ist Psychologie. Menschen werden oft emotional abhängiger von Dingen, die sie nicht komplett verstehen. Und genau deshalb denken manch Männer ständig an Frauen, die eigenen nie klare Sicherheit gegeben haben. Aber hierer liegt die Fall. Viele Männer verlieren sich komplett in dieser Dynamik. Sie analysieren jede Nachricht, jeden Blick, jede Veränderung. Und langsam dreht sich
ihre ganz aufmerksamkeit nur noch sei. Doch genau dort kippt die Matchbalance. Denn je mehr ein Mann emotional abhängig wird, desto weniger Kontrolle hat über seine eigene Energie. Und Frauen spüren das. Vor allem emotional intelligent Frauen. Sie merkt plötzlich. Sein Fokus liegt nicht mehr bei sich selbst. Und genau dann verändert sich oft ihre Anziehung. Denn paradoxerweise entsteht stark Anziehung selten dort, wo jemand krampfhaft festhalten will, sondern dort, wo jemand innerlich ruhig bleibt. Doch dahinter steckt noch etwas Dunklers. Manche Männer wollen unbedingt verstanden werden. Bestätigung, Sicherheit. Und genau dadurch werden sie manipulierbar. Denn wer emotional verzweifelt nach Klarheit sucht, riecht kontrollierbar. Und Kontrolle verändert Dynamik. Eine Frau verliert selten Interesse wegen eines einzigen Fehlers. Meistens verliert sie Interesse, wenn ein Mann langsam sein emotional mit verliert. Und genau deshalb wirken manche Männer am Anfang stark. Und später plötzlich schwach. Nicht weil sie sich verändert haben, sondern weil ihre Angst sichtbar wird. Hier beginnt die tiefste Wahrheit über Anziehung. Frauen beobachten oft weniger den Wert, als den Zustand. Why du mit Unsicherheit umgehst. Mit Distanz. Mit emotionellem Druck. Denn Steck zeigt sich nicht in Aufmerksamkeit, sondern im Umgang mit möglichem Verlust. Und das akzeptieren viele Männer nicht wirklich. Sie denken, Anziehung entsteht durch perfekt Nachrichten. Perfekt Antworten. Perfekts Verhalten. Doch Menschen fühlen Energie stärker als Wort. Und ein Mann, der sich selbst verliert, sobald eine Frau sich verändert. Verändert automatisch auch ihre Wahrnehmung von ihm. Das bedeutet nicht, dass du kalt werden sollst. Oder emotionslos. Genau das missverstehen will. Stoisch Kontrolle bedeutet nicht, nichts zu fühlen. Es bedeutet, dass den Emotionen dich nicht kontrollieren. Und genau das wirkt selten. Ruhig. Stabil. Unberechenbar. Den hutsüdet, reagieren die meisten Menschen sofort emotional. Sofort impulsiv. Sofort bedürftig. Sofort abhängig von Aufmerksamkeit. Und genau deshalb wirkt Selbstkontrolle plötzlich so mächtig. Aber die meisten lernen dies Lektion erst. Nachdem sie jemanden verloren haben. Erst dann erkennen sie, why oft sie aus Angst regiert haben. Nicht aus Steck. Und vielleicht erkennst du gerät einige Situationen wieder. Nachrichten, die dich nervös gemacht haben. Distanz, die dich verändert hat. Moment, in denen du plötzlich jemand geworden bist, der du eigentlich nicht sein wolltest. Doch genau dort beginnt Veränderung. Nicht wenn du Frauen kontrollierst, sondern wenn du dich selbst verstehst. Denn die gefährlichsten Tests passieren nicht draußen, sondern in deinem Kopf. In deiner Angst vor Ablehnung. Deinem Bedürfnis nach Sicherheit. Deiner Reaktion auf emotional Unsicherheit. Und die meisten Männer verlieren nicht gegen andere Männer. Sie verlieren gegen ihre eigenen Emotionen. Das ist die Wahrheit, über die fast niemand spricht. Wenn du verstehen willst, why Anziehung wirklich funktioniert, why weibliches Verhalten oft indirekt funktioniert, und why emotional Dynamiken Menschen heimlich verändern, dann abonniere den Kanal für mehr psychologisch analysen.